Good afternoon, students. So, in our last class, we complete up to question number 13. So, next question is here, number 14. If you see, the question is given here, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? So now first of all the sand is pouring from a pipe. তো ইয়াত যদি আমি কুৱেশ্যনটো যদি আমি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, কোৱা হৈছে কি এটা পাইপৰ মাজেদি চেণ্ডখিনি পঠিয়াই দিয়া হৈছে, বালিখিনি। আৰু যেতিয়া চেণ্ডখিনি সেই পাইপডালৰ মাজেদি যাব আৰু যেতিয়া গ্ৰাউণ্ডত পৰিব, সেই চেণ্ডখিনি এটা কোন ফৰ্ম কৰি গৈ থাকিব। যিমানে বালিখিনি মাটিত পৰি গৈ থাকিব, পাইপৰ মাজেদি সি কি হ'ব, এটা কোন ফৰ্ম কৰি গৈ থাকিব। আৰু তাৰ কণ্ডিশ্যনটা দিয়া আছে, হাইট অফ দ্য কোন ইজ অলৱেজ 1/6 অফ দ্য ৰেডিয়াছ। তাৰমানে হাইটটো ৰেডিয়াছৰ কিমান হ'ব, 1/6। And also here given how fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter. ইয়াত কৈছে যে হাইটটো যেতিয়া 4 centimeter হ'ব, how fast is the height of the sand cone increasing. Height of the sand cone আমি ৰেট উলিয়াব লাগে, কাৰ সেই কোনটো বালিখিনি পৰাৰ পিছত যিটো কোন হ'ব, কোনটোৰ যিটো হাইট, আমি বালিখিনি যেতিয়া পাইপৰ মাজেদি পঠিয়াই গৈ থাকিম, তো অবভিয়াছলি কোনটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। তাৰ কোনটো বাঢ়ি গ'লে মানে কি হ'ব, তাৰ হাইটটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। সেই হাইটটো কিমান ৰেটত বাঢ়িছে সেইটো উলিয়াব লাগিব, কেতিয়া, যেতিয়া হাইটটো 4 centimeter হ'ব। So for that reason here first of all you see cone, the volume of the cone required here, and we know the volume of the cone is what, V equal to 1/3 pi r square h. So here r is the radius and h is the height, the volume of the cone. And also here given, already we discussed, height of the cone is 1/6 of the radius, so h equal to 1/6 r. And if you cross multiply this 6, then r equals to 6h. And now this r value, if we put in the equation of the volume, then v equal to, we get here 1/3 pi 6h whole square h. And ultimately this one, if we calculate the answer, we get here 12 pi h cube. And after getting this one, now we have to find out the rate. For rate, what you have to do, we have to differentiate this one with respect to time. So if you differentiate this one with respect to time, dv dt equal to 12 pi constant term, and we have to differentiate h cube. And when we differentiate h cube, 3h square we get. And again, if you differentiate this h with respect to time, then we get dh dt. And finally we get here 36 pi h square dh dt. And now one thing you see here, in the question already given the rate of the volume 12 centimeter per cube second. So dv dt equal to given here, dv dt equal to 12 centimeter cube per second. So for that reason, in place of dv dt we have to put 12, and the height is also mentioned 4. So in place of h we have to put 4 and dv dt equal to 12. And then after that, if we calculate the result, then dh dt value easily we can find out here. And dh dt value is here, we get 1/48 pi, and which one is our required answer. Is it clear? So the increasing height is increasing at the rate of how much, 1/48 pi centimeter per second. Is it clear? Okay. Now after that, if you see the next question, number 15, question number 15 is given here, the total cost cx. This type of one question, enokwa eta question ami already example at kori aisu. Same question, total cost is given cx associated with the production of x units of an item is given by. So that means total cost is given, and we have to find out the marginal cost. তো এটা বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগে, যদি টোটেল কষ্ট, ৰিমেম্বাৰ, যদি টোটেল কষ্ট দিয়া থাকে আৰু যদি আমি মাৰ্জিনেল কষ্ট উলিয়াবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো টোটেল কষ্ট দিয়া আছে তাৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন অফ ইউনিট, ইয়াত ইউনিটছ দিয়া আছে x ইউনিটছ,
তো সেই x ইউনিটছৰ ৰেসপেক্টত আমি কি কৰিব লাগিব তাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব আৰু ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে যেটো ৰিজাল্ট আহিব সেই ৰিজাল্টটো কোৱা হয় মাৰ্জিনাল কষ্ট so now in this case the total cost is given cx and cx equal to here already one equation given here so we have to find out the marginal cost so we have to differentiate this one with respect to the unit and the unit is given here x units so that's why x unit with respect to x we have to differentiate this one and after differentiating this one now we have to find out the question is given in this way find the marginal cost when 17 units are produced that means 17 units are produced means x equal to 17 given here after differentiation we get the marginal cost and in place of x we have to put 17 যদি আমি পুট কৰি দিও তেতিয়ালে ফাইনালি আমাৰ ক্যালকুলেট কৰি প্লাস যেটো आंसर আহিব হেতু হৈ গল আমাৰ marginal cost and the marginal cost is here 20.967 is it clear so this one is the marginal cost so how can we find out marginal cost if the total cost is given with respect to the unit whatever the unit mentioned there with respect to this unit if we differentiate then easily we can find out the marginal cost is it clear okay now the next question is given here number 16 the total revenue in rupees received from sale of x units of a product is given so now in this case the total revenue is given and we have to find out the marginal revenue so the process is same the total revenue is given and we have to find out the marginal revenue that means we have to differentiate this one again with respect to the unit যেটো unit tat dia ase item dia ase tar respectত আমি differentiate কৰিব লাগিব তো total revenue যদি আমি differentiate কৰি দিও তেতিয়ালে আমি তাত কি পাম marginal revenue পাম is it clear so now here the total revenue here total revenue is given which one we represent by rx equal to 13x square plus 26x plus 15 and we have to find out the marginal revenue and the marginal revenue we have to find out when x equal to 7 units so first of all we have to differentiate this with respect to the unit is x so with respect to x we have to differentiate this and after that x equal to 7 we have to put there is it clear and if we put x equal to 7 there and then finally we get the answer is rupees 208 is it clear okay now after 16 next question is here number 17 and here 4 options are given so first of all let's see how can we find out this the rate of change of the area of a circle directly mentioned yet area of a circle buli koa hoise the area of a circle means if we define area by a then pi r square is not it and the radius is given r equal to 6 and we have to find out the rate of change so rate of change means what you have to do we have to differentiate this one with respect to its radius already mentioned here remember rate to jodi mention kora thake tita tar respected korim নহলে আমি টাইমৰ ৰেসপেক্টত কৰিম ইয়াত অলৰেডি ৰেডিয়াছৰ ৰেসপেক্টত কৰিবলৈ মেনশন কৰা হৈছে তো হে কাৰণে a = pi r স্কয়াৰ ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলো উইথ ৰেসপেক্ট টু r তো ইয়াক যদি উইথ ৰেসপেক্ট টু আমি যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিও dA/dr so pi is constant term r square differentiate কৰিলে twice r ultimately twice pi r and now in this case r equal to 6 so r or jagah jodi ami 6 put koi diu titale 6 to 12 5 so that means the option is which one 12 pi option b is it clear so this what is our correct answer so after that the next question is given here again this one is MCQ question here total revenue given and we have to find out marginal revenue so the unit is given x unit so this type of already we have done one question ami already anukata question koi thoiso to yat total revenue dia ase marginal revenue uliabo lage to marginal revenue karone ami x or respect to differentiate korim আর differentiate korar pisor result to ahibo 6x plus 36 আৰু ইয়াত x equal to how much given 15 units so x equal to 15 unit আমি তাত put কৰি দিম আৰু x equal to 15 put কৰি দিয়া মাত্ৰকে আমাৰ answer to আহিব 126 and the correct option is here D is it clear so today we have done up to question number 18 that means this exercise is complete here is not it ekhinte amar a exercise to complete hoise exercise the first one here 6.1 I think to exercise 6.1 to complete hol to yat tomaloke ki koriba from question number 1 to question number 18 jiman gita question ase logote example or question gita
গোটেইকেইটা ভালকৈ ফেয়াৰ কপিত মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ফেয়াৰ কপিত তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি ছল্ভ কৰি এটলিষ্ট চামখিনি তাত লিখি ৰেডি কৰি ৰাখা যাতে আমাৰ পিছত যেতিয়া আকৌ ক্লাছ অফলাইন ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব যাতে তোমালোকৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নহয় হ'ব আৰু কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰা তাত ডাউট কোনটো কুৱেশ্যনত ডাউট আছে কোনটো কুৱেশ্যন ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেতিয়া তাত মই আকৌ সেই কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিম হ'ব ঠিক আছে থেংক ইউ